Good evening, everyone. So in today's class, we are going to discuss about monetary policy. Okay. So before discussing about this, okay, I need to state some introduction about the monetary policies. So what the government will do? So government, in order to stabilize the economy, okay, especially we are going to face various kinds of problems in the economy, like okay, you can take unemployment, inflation. Okay, so there is no stability in the economy. So there will be fluctuations in the economy. Like if you look at the GDP may increase or decrease according to the activities we are performing. So if we make more number of transactions, then what will happen? So GDP is going to be increased. If we make less number of transactions, then GDP is going to be fall. So all the economic activities, whatever the economic activities we are performing, so what are the economic activities? Like production, distribution, consumption, exchange. So all these activities are controlled by the government with the help of, okay, so macroeconomic stabilization policies. Okay, what the government will do? The government, in order to stabilize the, okay, economic variables, so we are going to face various kinds of problem, like unemployment you can take. Okay, so due to these activities, whatever the activities we are performing, okay, so because of all those, what happens? There will be unemployment in the economy, so the government needs to reduce the unemployment levels. Okay, inflation is going to be increased sometimes. Okay, as people will spend, if people spend more amount of money on goods and services, then what happens? Okay, so that means they are demanding more goods and services. When people demand more goods and services, the prices of the goods and services is going to be increased. When prices increases, it leads to the problem of inflation. Okay, when there is problem of inflation, so obviously it will impact the economy. Okay, so deflation is also a problem. If price level increases, it is a problem. If price level falls, it is also a problem. Okay, if price level increases, consumers will not purchase the goods and services. When consumers will not purchase the goods and services, okay, so producers will stop the production, then employment will fall and income of the people will fall. Okay, if price increases, that means if there is inflation in the economy, people will stop consumption because of higher prices. So due to higher prices, people will not purchase that particular commodity. Then producers will stop production of that particular commodity. Then employment will fall. Then it leads to, okay, fall in national income. And also, if you look at the deflation, when price falls, okay, when continuously the price falls, what happens? It will also impact the economy. Okay, because when price falls, okay, it is not profitable for the producers, then what the producers will do? They will cut down the production. So when they cut down the production, employment will fall, and okay, it leads to some other problem. So what, okay, so here what the, all this, so whatever the problems we are facing, all this will happen due to supply of money in the economy. Okay, so already we discussed okay, money supply and money demand. Okay, so money supply and money demand should be equal in the economy. So in the previous classes, okay, already we discussed about this. So like example, you can see when it comes to the human body, how blood is circulating in the body. In the similar way, what money circulates in the economy. ఓకే, సో హ్యూమన్ బాడీలో బ్లడ్ ఎలా అయితే సర్క్యులేట్ అవుతుందో సేమ్ అలాగే మనకి ఏమవుతుంది, సో ఎకనామీలో మనీ అలా సర్క్యులేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో హ్యూమన్ బాడీలో బ్లడ్ ప్రెషర్ ఏదైతే ఉందో, బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉంది కదా, బ్లడ్ ప్రెషర్ షుడ్ నాట్ బి హై, షుడ్ నాట్ బి లో. Okay, that means it should not be high BP or it should not be low BP. So in the similar way, what money supply is also be stable in the economy. Okay, it's need to be stable. Okay, if money supply increases in the economy, it will affect the economy. If money supply decreases, it also affects the economy. So money supply should be equal to the money demand. So whatever supplied, okay, money supply means the total amount of money that is available with the people. Okay, so what is the amount of money that is available with the people to make the transactions? So that means in order to buy and sell the goods and services, whatever the money that is available with the people is called money supply. Okay, when it comes to the money demand, so what is the actual amount of money that is required by the people in order to make the transactions? So how much money is actually required by them in order to make the transactions? Okay, so that is called money demand. So money supply should always match with the money demand, otherwise what will happen? So entire economy will be affected. So okay, so due to this, okay, so if money supply increases or decreases, okay, due to that what will happen? There will be a problem of inflation, okay, or unemployment is going to be increased, or poverty levels are going to be increased. So various kinds of problems we are going to face. So in order to stabilize all those
okay, variables, whatever the variables we have discussed now, okay, all these are variables. Yesterday already I told you variables, okay, in the sense what is variables. So GDP, okay, so gross domestic product, okay, so there will be changes in the gross domestic product, okay, so and also unemployment, okay, so unemployment should not be high, okay, so if unemployment increases, okay, it will lead to another kind of problem, okay, so okay, inflation is also a problem. Deflation is also a problem. So all these problems, in order to, okay, all these problems are happened because of increase or decrease in the money supply. Okay, so due to increase or decrease in the money supply, that means we need to stabilize the money supply in the economy. So in order to stabilize the money supply in the economy, so what the government will do, the government, okay, so will formulate macroeconomic stabilization policies. Okay, macroeconomic stabilization policies. Okay, so under that we have two major policies, that is fiscal policy and, okay, monetary policy. Okay, so what? Macroeconomic stabilization policies. That means in order to stabilize the economy, okay, in order to stabilize the output, in order to stabilize the national income, in order to stabilize the prices, in order to stabilize the consumption, in order to stabilize the investment levels, in order to stabilize the money supply. So in order to stabilize all the economic variables, so what the government will do, the government will formulate macroeconomic stabilization policies. Okay, among the macroeconomic stabilization policies, the major policies are fiscal and monetary policy. Okay, so government aim చేస్తుంది, so monetary అంటే మన, ఓకే, ఎకనామిక్ వేరియబుల్స్ని స్టెబిలైజ్ చేయడానికి సో గవర్నమెంట్ ఫార్ములేట్ చేసే పాలసీని మ్యాక్రో ఎకనామిక్ స్టెబిలైజేషన్ పాలసీస్ అంట. దాంట్లో మేజర్గా గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది, టూ పాలసీస్ని, ఓకే, ఫార్ములేట్ చేస్తుంది, ఫిజికల్ అండ్ మానిటరీ. ఓకే, సో మానిటరీ పాలసీ ఈజ్ ఫార్ములేటెడ్ అండ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ బై RBI ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్. ఓకే, సో ఫిజికల్ పాలసీ ఈజ్, okay, formulated and implemented by government directly. Okay, so what the government will do, the government will directly, okay, formulate the fiscal policy. It will formulate and it will implement. Okay, మన fiscal policy ని తయారు చేస్తుంది, ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది ఎవరు, గవర్నమెంట్. ఓకే, సో మానిటరీ పాలసీని ఎవరు తయారు చేస్తారు, RBI తయారు చేస్తుంది, RBI ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది, ఎవరికి బదులుగా, గవర్నమెంట్కి బదులుగా. Okay, because indirectly what the government will do, so both are implemented by the government itself. Okay, but here what, fiscal policy is implemented directly by the government, monetary policy is implemented indirectly by the government through RBI. Okay, so indirect గా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది, అది కూడా RBI ద్వారా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది. సో ఇన్ బోత్ మొత్తం ఎకనామీని స్టెబిలైజ్ చేయడానికి. సో ఈ ఫిజికల్ కానీ, ఓకే, మానిటరీ పాలసీస్ రెండిట్లలో, సో విల్ హ్యావ్ ఫిజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. ఓకే, సో గవర్నమెంట్ విల్ యూస్ ఫిజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఫిజికల్ పాలసీ, ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ మానిటరీ పాలసీ ఇట్ విల్ యూస్ మానిటరీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. ఓకే, సో ఫిజికల్ పాలసీలో ఫిజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ద్వారా ఎకనామీని కంట్రోల్ చేస్తుంది, మానిటరీ పాలసీలో మానిటరీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ద్వారా ఎకనామీని కంట్రోల్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఫిజికల్ పాలసీలో ఫిజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ని యూజ్ చేస్తుంది, మానిటరీ పాలసీలో మానిటరీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ని యూజ్ చేస్తుంది. ఫిజికల్ పాలసీలో మనకి ఫిజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వచ్చి, ఓకే, సో ట్యాక్స్ అండ్ గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్. ఓకే, సో ట్యాక్స్ అండ్ గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్. సో వాట్ ద గవర్నమెంట్ విల్ డూ, ద గవర్నమెంట్, okay, with the help of tax and government expenditure, it will control the entire economy, okay, from production to consumption. Okay, whatever the activities, that economic activities, whatever the economic activities we are performing, so all the economic activities are controlled by the government with the help of these fiscal instruments. Okay, taxation and government expenditure. So with the tax, so how the government will control the production? How? With the tax. What happens if the government imposes tax? What will happen? They will stop production. Okay, so what happens, okay, when in case when the government impose tax on the production, okay, then what will happen, so producers will produce less. Okay, like example, they are, okay, investing 1 lakh rupees. Okay, when they are investing 1 lakh rupees, so they are able to produce 1 lakh worth of goods and services. Is it right? Okay, now there is no tax, you assume. Okay, they are investing 1 lakh and they are able to produce
1 lakh goods and services. Okay, but now what happened when the government is taking 20% as tax. So when they are investing 1 lakh rupees, okay, so they are able to produce only 80,000 worth of goods because, okay, so 20,000 is taken by the government as tax. Now you can see the production is controlled by the government. Okay, when the government imposed the tax, what happened? Production has been fallen. Okay, so sometimes what the government will do, the government will reduce the tax. Okay, in order to increase the production levels, what the government will do? The government will reduce the tax. When the government reduces the tax, so what happens? Okay, you can see, okay, earlier, okay, government is collecting 20,000 as tax. Now government is collecting only 10,000 as tax. Okay, so that means now production will increase to 90,000. Okay, so now government is taking 10,000 as tax. Understood? So what? So by decreasing, by increasing the tax, okay, it decreases the production. By decreasing the tax, it can increase the production. So this is how, okay, what the government will do. Through tax, it can control the production. Okay, in the similar way, through tax, it can control the consumption also. Okay, so if the government impose the tax, okay, what will happen? Price is going to be increased. So then people will demand less goods. Okay, that means they will consume less goods and services. If the government reduce the tax on certain products, so then what will happen? Tax will fall. Then people can consume more of that goods. Okay, as price falls. Okay, tax తగ్గిస్తే ఏమవుతుంది? ప్రైస్ తగ్గుతుంది. దానివల్ల ఎక్కువ కన్జంప్షన్ చేస్తారు. ఓకే, ట్యాక్స్ పెరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఓకే, సో ప్రైస్ పెరుగుతుంది, అప్పుడు తక్కువ కన్జంప్షన్ చేస్తారు. అంటే గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది? మన యొక్క ప్రతి ఒక్క ఎకనామిక్ యాక్టివిటీని గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది? కంట్రోల్ చేయగలుగుతుంది. ఓకే, సో మన కన్జంప్షన్ త్రూ ట్యాక్సెస్, మన కన్జంప్షన్ పెంచాలంటే పెంచగలుగుతుంది, తగ్గించాలనుకుంటే తగ్గించగలుగుతుంది. ఓకే, ప్రొడక్షన్ పెంచాలంటే పెంచగలుగుతుంది, తగ్గించాలనుకుంటే తగ్గించగలుగుతుంది. సో దట్ మీన్స్ వాట్, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఫిజికల్ పాలసీ, ఓకే, సో త్రూ taxation the government can control the entire economic activities. In the similar way with government expenditure also, it can make the government expenditure. So if the government, okay, if the government makes the expenditure, okay, it is spending money on people. When it spend money on people, okay, so how it will spend money on people? Through various ways. Like you can see, it can construct the projects, or it may give subsidies, it may give incentives, or it may give pensions, unemployment allowances, schemes. Okay, through all these, okay, you can see what happened? The price of the commodities will fall. When the government is spending more money, okay, so the price will fall, so people can consume more. Or okay, so in the case of subsidies, when the government is giving, okay, subsidies or incentives to the production sector, then what will happen? Okay, so in that case, what is going to be happen? The cost of production will fall, so that they can produce more goods and services. Okay, so they can produce more goods and services. Okay, now what the government is doing now, like you can take example. Okay, actually what we can do with 1,000 rupees is the LPG cylinder actually. Okay, what the government is giving? The government is giving 500 as subsidy. So with the, okay, so now with 500 only we are getting, okay, cylinder, and with the rest of the 500 we can consume various other goods and services. So that means consumption is increased. Okay, when the government has spent, consumption is increased. Okay, now you assume that government stopped spending. Okay, so government has stopped spending, that means it has not giving subsidies. When the government is not giving subsidies, now again what happens? The price will increase, then the okay, so the consumption will fall. Okay, so now we need to put additional 500 over here. Okay, so that means whatever the additional spendings we are making, that will cut down and will put for cylinder. ఓకే, సో ఇంత ఇప్పుడు ఏమైంది? ఒకప్పుడు మనం ఏం చేసేది 1,000 రూపీస్తో ఓకే సిలిండర్ కొనేది. ఇప్పుడు ఆ 1,000 రూపీస్కి గవర్నమెంట్ సబ్సిడీ ఇవ్వడం వల్ల ఒక 500తో సిలిండర్ కొంటున్నాం, ఇంకో 500తో వేరే గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ కొంటున్నాం. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ సబ్సిడీ తీసేస్తే ఏమవుతుంది? వేరే వస్తువులను కొంటున్నాం కదా, వాటిని కట్ డౌన్ చేసేసుకుని ఆ 500తో మళ్ళీ ఏం చేస్తాం? 500 + 500 1,000 రూపీస్తో మనం ఏం చేస్తాం? సిలిండర్ కొంటాం. అంటే కన్జంప్షన్ తగ్గింది, గూడ్స్ యొక్క కన్జంప్షన్ అనేది తగ్గింది. ఇన్ ద సిమిలర్ వే ఫర్ ద ప్రొడక్షన్ ఆల్సో. ఓకే, సో ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ పైన గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది? సబ్సిడీ ఇస్తుంది. ఓకే, సో దానివల్ల ఏమవుతుంది? సో దే కెన్ ప్రొడ్యూస్ మోర్. సబ్సిడీ తీసేస్తే దే కెన్ ప్రొడ్యూస్ లెస్. సో దిస్ ఈస్ హౌ వాట్ ద గవర్నమెంట్ విల్ డూ. ద గవర్నమెంట్ విల్ కంట్రోల్ ఆల్ ఎంటైర్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ త్రూ ఫిజికల్ పాలసీ. ఓకే, డైరెక్ట్లీ ఇట్ కెన్ కంట్రోల్, ఇట్ కెన్ డైరెక్ట్లీ హోల్డ్ ద పీపుల్. ఓకే, సో టు డూ మోర్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ టు డూ లెస్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్. Tax
ట్యాక్సెస్ తగ్గిస్తే ప్రొడక్షన్ కూడా పెరుగుతుంది కదా. ప్రొడక్షన్ కూడా పెరుగుతుంది. ట్యాక్సెస్ అంటే ఎవరికి తగ్గిస్తుంది ట్యాక్సెస్? గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ పైన తగ్గిస్తే ఓకే ప్రొడక్షన్ పెరగదు. ఓకే గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ పైన ట్యాక్స్ తగ్గిస్తే ఓకే అంటే ప్రొడక్షన్ పెరుగుతుంది అండ్ కన్జంప్షన్ పెరుగుతుంది. అంటే ఏ సెక్టార్ పైన ఇంపాక్ట్ పడుతుంది. ఓకే సో గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ సేల్ దగ్గర గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ పైన ట్యాక్స్ తగ్గిస్తే ప్రైస్ తగ్గుతుంది కాబట్టి పీపుల్ కెన్ కన్జ్యూమ్ మోర్. ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ పైన సబ్సిడీస్ ఇస్తే ఏమవుతుంది? కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ తగ్గుతుంది కాబట్టి పీపుల్ కెన్ ప్రొడ్యూస్ మోర్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. ఓకే సో ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్. ఓకే ఫర్ హూమ్ ద సబ్సిడీ ఈస్ గివెన్, ఫర్ ప్రొడ్యూసర్ ఆర్ ఫర్ కన్జ్యూమర్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? 1000 రూపీస్ ఉంది, ఇక్కడ గ్యాస్ సిలిండర్ ఉంది, ఎవరికి ఇస్తుంది? కన్జ్యూమర్కి ఇస్తుంది. సో కన్జ్యూమర్ ఆర్ ఏబుల్ టు స్పెండ్ మోర్ ఆన్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. సో ఇక్కడ డిమాండ్ పెరిగితే అక్కడ ప్రొడక్షన్ పెరుగుతుంది. డిమాండ్ పెరుగుతూనే ప్రొడక్షన్ పెరుగుతుంది. అక్కడ ఏమవుతుంది? డైరెక్ట్గా ఒకవేళ ప్రొడక్షన్ సెక్టార్కి సబ్సిడీ ఇచ్చారు. ఓకే యాక్చువల్గా ద కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఈజ్ like 1000 rupees is the cost of production you assume. Okay so 1000 rupees is the cost of production, they are selling at 1200 you assume. Now on factor of production, okay so what the government has done, the government has given subsidy. Okay so ఏం చేసింది గవర్నమెంట్? ఏం చేసింది? యాక్చువల్గా ఇక్కడ 1000 రూపీస్ వర్త్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి 500 రూపీస్ మెషిన్ కాస్ట్ అవుతుంది అనుకుందాం. 500 రూపీస్ మెషిన్ కాస్ట్ అవుతుంది. గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది? మెషిన్ కాస్ట్లో 50% పే చేస్తుంది. 50% అంటే మెషిన్ కాస్ట్ ఉంది కదా, ఆ మెషిన్ కాస్ట్లో 50% పే చేస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు మనకి యాక్చువల్గా 1000 రూపీస్ అవ్వాల్సింది ఇప్పుడు ఎంత అవుతుంది? 750 రూపీస్ అవుతుంది. సో విత్ 750 what rest of the 250, with rest of the 250 they can produce additional commodity. Okay ఇక్కడ ప్రొడక్షన్ ఫ్యాక్టర్స్ తక్కువ చేశారు కాబట్టి ప్రొడక్షన్ పెరిగితే అక్కడ తీసుకోకపోతే సప్లై వల్ల డిమాండ్ ఉండదు కదా. సప్లై వల్ల ప్రైసెస్ తగ్గుతాయి, దానివల్ల మళ్ళీ డిమాండ్ పెరుగుతుంది కదా. ఓకే సో సప్లై పెరుగుతుంది ఇక్కడ ఎకనామీలో. ఇప్పుడు ప్రొడక్షన్ పెరుగుతుంది కాబట్టి ఏమవుతుంది? సప్లై పెరుగుతుంది. ఓకే సప్లై పెరిగితే ఏమవుతుంది? డిమాండ్ ఎందుకు పడిపోతుంది? సప్లై పెరిగితే ప్రైస్ తగ్గుతుంది, ప్రైస్ తగ్గితే డిమాండ్ పెరుగుతుంది, ప్రైస్ పెరిగితే డిమాండ్ తగ్గుతుంది. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? సో ప్రైస్కి డిమాండ్కి మధ్యలో రిలేషన్షిప్ చూడండి. ప్రైస్ తగ్గితే డిమాండ్ పెరుగుతుంది, ప్రైస్ పెరిగితే డిమాండ్ తగ్గుతుంది. సో ఇప్పుడు సప్లై పెరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది? ప్రైస్ అనేది తగ్గుతుంది, అప్పుడు డిమాండ్ అనేది ఆటోమేటిక్గా పెరుగుతుంది. ఓకే ఆర్ ఎల్స్ ఒకవేళ ప్రైస్ తగ్గలేదు, సేమ్ ప్రైజెస్, దే ఆర్ ఇంపోజింగ్ సేమ్ ప్రైజెస్. ఓకే సో ప్రొడ్యూసర్ ఓకే ఏం చేస్తున్నారు? ప్రొడ్యూసర్ ప్రైస్ అంతే ఉంచాడు, తగ్గించలేదు ప్రైస్, అదే ప్రైస్ ఉంచాడు. ఓకే తగ్గించలేదు, అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఓకే సో నౌ యూ కెన్ సీ వీ కెన్ సీ ద అనదర్ వెర్షన్ ఆల్సో here. Okay so price is same but even though demand may increase. Why? Because so he will produce additional commodity. He is producing additional commodity. In order to produce additional commodity he need to employ additional labor. So income of the people is increasing, so they can demand more goods. When income increases we can purchase more. You can see this version also. Okay so what happens in the case, okay, when the government reduce the tax on production, so then what happens? Okay so producer will produce more goods. In order to produce more goods he will employ more labor, then income of the labor is going to be increased. When income of the labor increases, so he will purchase more number of goods and services. Okay so that's how you can see entire economic activities are controlled by the government through fiscal policy. In the similar way the government will control the entire economic activities with the help of monetary policy. Okay so now we are completely looking about the what money. Okay so here you can see to control the money flow into the economy RBI uses the monetary policy. Just now I stated, okay, what I stated, money. Okay money is just like blood. Okay how blood is circulating in the economy, sorry body, in the similar way money is circulating in the economy. ఓకే బ్లడ్ ఎలా అయితే సర్క్యులేట్ అవుతుందో హ్యూమన్ బాడీలో అలానే మనీ కూడా సర్క్యులేట్ అవుతుంది. ఓకే సో బ్లడ్లో బ్లడ్ ప్రెషర్ కనుక ఎక్కువైనా తక్కువైనా ఏమవుతుంది? ఎంటైర్ బాడీ కొలాప్స్ అవుతుంది. హై బీపీ వచ్చింది, దానికి ఇమీడియట్గా మెజర్స్ తీసుకోవాలి. లో బీపీ వచ్చింది, ఇమీడియట్గా మెజర్స్ తీసుకోవాలి, లేకపోతే ఏమవుతుంది? మొత్తం బాడీ కొలాప్స్ అవుతుంది, అంటే వి మే డెడ్. ఇన్ ద సిమిలర్ వే మనీ సప్లైలో కూడా ఏమవుతుంది? మనీ సప్లై పెరిగినా మనీ సప్లై తగ్గినా దాన్ని కంట్రోల్ చేయాలి. ఓకే కంట్రోల్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది?
మొత్తం ఎకానమీ కొలాప్స్ అయిపోతుంది, ఎకానమీ మొత్తానికి డెడ్ అయిపోతుంది. మరి అట్లా కాకుండా ఉండడం కోసం గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది, మానిటరీ పాలసీ ద్వారా మనీ సప్లైని కంట్రోల్ చేస్తుంది. ఓకే, సో వాట్ ద ఆర్బీఐ విల్ డూ, ఆర్బీఐ విల్ కంట్రోల్ ద మనీ సప్లై ఇన్ ద ఎకానమీ. సో మనీ సప్లై when it can control the money supply in the economy, it can control all the economic activities in the nation. ఓకే, సో మనీ సప్లైని కంట్రోల్ చేయడానికి ఏం చేస్తుంది, ఎంటైర్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ని కంట్రోల్ చేస్తారు. సో టు కంట్రోల్ ద మనీ ఫ్లో into the economy, RBI uses the monetary policy. So to control the money flow in the economy, it will uses the monetary policy. To control the money flow, RBI uses two methods. Okay, so we have instruments as what I stated. Okay, what I stated. So monetary policy, in the monetary policy, in order to control the economic activities, the government uses monetary instruments. ఓకే, ఆర్బీఐ ఏం చేస్తుంది, మానిటరీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ని యూజ్ చేసి ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది అని చెప్పాను. సో మరి మానిటరీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఏంటి, సో దేర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ మానిటరీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. సో వాట్ ఆర్ దే, క్వాలిటేటివ్ అండ్ క్వాంటిటేటివ్. యా, ఎస్, ఎనీ డౌట్? Any problem? Okay. Okay, no one is there. Okay, so what the government will do? The government will use monetary instruments to control the money supply in the economy. So all monetary instruments can be classified into two types, that is, okay, qualitative and quantitative. Okay, so qualitative and quantitative. So we'll go with the qualitative and quantitative. Okay, what are those? Now you can see the quantitative. If you look at the quantitative instruments, so like these are the examples of quantitative instruments. Okay, so bank rate, okay, marginal security fund. Yeah, you can see CRR, cash reserve ratio, statutory SLR, statutory liquidity ratio, repo rate, reverse repo rate. So these are some of the examples of monetary instruments. These are some of the monetary instruments that are used by the government to control the economy. Okay, so RBI ఏం చేస్తుంది, మనీ సప్లైని కంట్రోల్ చేయడానికి సో ఆర్బీఐ ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ని యూజ్ చేస్తుంది. ఓకే, బ్యాంక్ రేట్, ఎంఎస్ఎఫ్, సిఆర్ఆర్, ఎస్ఎల్ఆర్, రెపో రేట్, రివర్స్ రెపో రేట్. ఓకే, సో వీటన్నిటిని ఏం చేస్తుంది, యూజ్ చేసి ఎంటైర్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది. వాట్ ఆర్ దే, ఫ్రమ్ ప్రొడక్షన్ టు కన్జంప్షన్. ప్రొడక్షన్ నుంచి కన్జంప్షన్ వరకు ప్రతి ఒక్క ఎకనామిక్ యాక్టివిటీని గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది, ఈ మానిటరీ పాలసీ ద్వారా, అంటే మానిటరీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ద్వారా గవర్నమెంట్ కంట్రోల్ చేస్తుంది. ఓకే, సో బ్యాంక్ రేట్. Okay, so these are the previous statistics we have. Okay, so earlier, okay, whatever the statistics we have, that we have taken here. So 4.25% is the bank rate. Bank rate means nothing but market interest rate. Okay, RBI will decide the interest rate. Okay, so there is market interest rate, we call it as market interest rate. Okay, so bank rate is nothing but interest rate. Okay, so bank rate is nothing but interest rate. Okay, so with the help of interest rate, what the RBI will do, the RBI can control the entire economic activities. How? You can see, if the government increases the interest rate, okay, generally interest rate is denoted by small I. Okay, so if the government increases the interest rate, so how production will be affected? Whether production will increase or decrease? Okay, production will decrease. Why? Because so people will take less loans. Okay, so here consumption will also fall. Okay, so if interest rate is high, okay, so there are two sources of investment. What are they? There are two sources of investment. One is personal source of investment and other one is, okay, so we can take the loan. ఓకే, సో ఏంటి, ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి రెండు సోర్సెస్ ఉంటాయి. మన పర్సనల్ మనీ అయి ఉంటుంది, లేదు అంటే ఏం చేస్తాం, ఓకే, సో బ్యాంక్ దగ్గర నుంచి లోన్ తీసుకుంటాం, బ్యాంక్ అయినా లేదా ఏదైనా వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, లోన్ తీసుకుంటాం. ఒకవేళ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అనేది పెంచితే, గవర్నమెంట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ పెంచితే ఏమవుతుంది, సో ప్రొడక్షన్ అనేది తగ్గుతుంది. వై ప్రొడక్షన్ విల్ ఫాల్,
because when interest rate increases, we need to pay more money to bank. Okay, at the time of repayment, we need to make more money to the bank. So in that particular case, as it is not profitable for the producers, because cost of production is going to be increased. Okay, interest rate పెరిగితే ఏమవుతుంది, కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెరుగుతుంది. కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెరిగితే కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ కూడా పెరుగుతుంది. దానివల్ల ఏమవుతుంది, వాళ్ళకి ప్రాఫిటబిలిటీ అనేది తగ్గుతుంది. ఓకే, కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ పెరిగితే ప్రాఫిటబిలిటీ తగ్గుతుంది, బికాస్ యూ కెన్ సీ. Okay, so the price of the commodity is 10 rupees, you assume. Okay, the cost of production is 8 rupees. So what is the profit? 2 rupees is the profit. Now, okay, so he is taking loan and he is investing. So you assume that he is taking loan and he is investing. Okay, so now the government has increased the interest rate. In that particular case, so when interest rate increases, he need to pay extra 1 rupee to the bank. So that means what? Now the cost of production will increase to 9 rupees. As the cost of investment increases, cost of production will also increase. Then the interest rate will increase, okay, because of interest rate. Okay, so the cost of production will be increased by 1 rupee. In that particular case, now the profit will become 1 rupee. Okay, now you can see here, when interest rate increases, okay, so you can see the profit has fallen. When profit falls, producers will produce less goods. So then what will happen? Consumers, in case of consumers, if interest rate is high, okay, so what the people will do? So two things will happen. Okay, people will take less loans and they will spend less on goods and services. If interest rate is low, at lower interest rate, people will take more loans and they will spend more on goods and services. ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ రేట్ తక్కువ ఉంది, అప్పుడు ఏం చేస్తారు? ఓకే, సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, లోన్ తీసుకొని గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ని పర్చేస్ చేస్తారు. ఓకే, సో ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తారు, తక్కువ లోన్స్ తీసుకుంటారు, తక్కువ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ పైన ఖర్చు పెడతారు. అట్లా కన్జంప్షన్లో ఎఫెక్ట్ అనేది వస్తుంది. సేమ్ అలా కాకుండా వాళ్ళు అసలు పీపుల్ లోన్స్ కూడా తీసుకోకుండా కన్జంప్షన్ చేస్తారు కదా. ఇన్ దట్ కేస్ వాట్ హ్యాపెన్స్, ఇఫ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఇంక్రీజెస్, ఇఫ్ దే డిపాజిట్ మనీ ఇన్ ద బ్యాంక్, దే విల్ గెట్ మోర్ రిటర్న్స్. So that's why what they will do, when interest rate increases, okay, instead of spending money, what they will do the fixed deposits. Okay, interest rate పెరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది, సో వాళ్ళ దగ్గర అంటే అనవసరంగా స్పెండ్ చేయడం కన్నా ఒకవేళ బ్యాంక్లో కనుక డిపాజిట్ చేస్తే ఎక్స్ట్రా మనీ అనేది వస్తుంది, కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్ అనేది చేస్తారు. ఓకే, సో ఇంట్రెస్ట్ రేట్ తగ్గింది అనుకోండి, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేస్తే అంతగా ప్రాఫిట్ లేదు, అప్పుడు ఏం చేస్తారు, సో ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేయకుండా ఖర్చు పెడతారు. So that's how consumption may increase when interest rate falls. Okay, so in two ways. Okay, when people are taking loans and when people are not taking loans. Even people take loans or even people are not taking loans, then what happens, consumption will fall when interest rate increases. Interest rate పెరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది, okay, so they will take less loans and they will invest more in the bank. They will deposit more money in the bank because they are getting higher returns. That's why. Okay, so this is how interest rate will affect the both consumption and production. Okay. Okay, so here you can see bank rate, repo rate and reverse repo rate called policy rates. Okay, so CRN and SLR are called reserve ratios. Okay, so bank rate is equals to MSF, repo rate is equals to bank rate, okay, minus 0.25 points. Reverse repo rate is equals to repo rate minus 0.25 points. Present RBI governor is Shaktikant Das and RBI deputy governor is, okay, so this is not required now. Okay, previous monetary policy was fully controlled by RBI governor, but from 2016 on the recommendations of Urjit Patel committee, monetary policy committee, okay, was created. Okay, so earlier, okay, what happened, the entire monetary policy was controlled by RBI. Okay, now what happened, so from 2016 they have created monetary policy committee. Okay, so now what the committee will do, monetary policy committee will do, okay, so in the case of monetary policy decisions, okay, monetary policy decisions లో ఇప్పుడు ఎవరు చేస్తారో monetary policy committee చేస్తుంది. ఆర్బీఐ ఒక కమిటీని, ఓకే, సో ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది వాళ్ళు. ఓకే, ఆ కమిటీ చెప్పినట్టుగా ఏం చేస్తుంది, ఆర్బీఐ మానిటరీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్లో చేంజెస్ అనేది తీసుకొస్తుంది.
Okay, totally there will be 6 members in Monetary Policy Committee. Out of them, 3 will be nominated by the Central Finance Ministry. Okay, from 3 members, Governor, Deputy Governor and RBI officer. Okay, so ఏం చేస్తున్నాయి 3 మెంబర్స్ని. ఓకే, సో 3 మెంబర్స్ని ఎవరు నామినేట్ చేస్తారు? సెంట్రల్ ఫైనాన్స్ మినిస్ట్రీ నామినేట్ చేస్తారు. అంటే అవుట్ ఆఫ్ 6 మెంబర్స్. సో ఈ 6 మెంబర్స్లో 3 మెంబర్స్ ఎవరు? సో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సజెస్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో దాంట్లో ఎవరెవరు ఉంటారు? ఆర్బీఐ గవర్నర్, డిప్యూటీ గవర్నర్ అండ్ ఆర్బీఐ ఆఫీసర్ ఉంటారు. ఓకే, ఆర్బీఐ గవర్నర్ విల్ బి ద చైర్మన్ ఆఫ్ ఎంపీసీ. ఓకే, మానిటరీ పాలసీ కమిటీకి ఆర్బీఐ గవర్నర్ చైర్మన్. Okay, so MPC will meet 4 times in a year. Okay, how many times it will meet? Okay, in a year it will meet 4 times. And they will conduct a meeting. Okay, so this 6 members panel, whatever the panel is there, that panel will meet 4 times in a year. That means for every quarter. Quarter means 3 months. Okay, 3 into 4, 12 months. So every 3 months they will meet and they will make the decisions regarding monetary policy or monetary instruments. Okay, so MPC will decide crucial policy rates. If any disputes arises, then voting will be done and casting vote will be given to RBI governor. Okay, so what MPC will be decided by MPC will decide crucial policy rates. So all these are crucial policy rates. Okay, so like you can see bank rate, okay, repo rate, reverse repo rate or crucial rates. Okay, so all these will be decided by the MPC. Okay, so in the case of disputes, when disputes has arisen among themselves, so then they will go for the votings. Okay, so next. Okay, so why? Okay, so already so that's why I didn't went. Okay, we have separate headings of that, so that's why I didn't went all. So only bank rate I have explained. Now one by one we'll discuss. Before that we'll go with the targets of RBI. So what the RBI will do with the monetary policy? So what are the targets of RBI? So to check the Indian economy, so that means whether economy is going well or not. In order to check that, so what the government will do? The government will use the monetary policy. Okay, price mechanism or price stability. So as I stated already, price stability is also objective of the monetary policy, because okay, if there is inflation in the economy or deflation in the economy, both is danger for the economy. So the prices has to be stabilized. Prices should not increase, prices should not be decreased. Okay, so create full employment. So unemployment is also a major problem. So in order to create full employment, what is meant by full employment? Nobody will become with an unemployed person. How nobody will become unemployed? Okay, so those who are willing to work, if all the people get the job, then it is called full employment. Okay, so that means it doesn't mean that all the people in the nation are working. Full employment doesn't mean that all the people in the economy are working. Okay, what does it mean? So those who are willing to work, okay, so when they get the jobs, then it is called full employment. Okay, whatever the existing market wage rate is there. Okay, so at the existing market wage rate, those who are willing to work, okay, so if they get the work, then it is called full employment. Like example, so in the entire population of the country is 100. Okay, so entire population is 100. Okay, it doesn't mean that all the 100 people are working. Full employment doesn't mean that all the 100 people are working. Economy lo country lo enta population undi 100 work cheste dani full employment annaru. Okay, so ఎవరైతే విల్లింగ్, లైక్ ఇప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్ మార్కెట్ వేజ్ రేట్, ఓకే, సో పర్ డే 50 రూపీస్ ఉంది అనుకుంటాం ఎగ్జిస్టింగ్ మార్కెట్ వేజ్ రేట్. ఓకే, సో ఎట్ దిస్ వేజ్ రేట్, ఓకే, ఎట్ 50 రూపీస్ వేజ్ రేట్, సో 30 people are willing to work. If 30 people get the job, then it is called full employment. Okay, so employment is 30 only, but if the 30 people are willing to work and if the 30 people are getting work, then it is called full employment. Okay, so but 30 people are willing to work, but only 20 jobs are available, then rest of the 10 is unemployment. Okay, rest of the 10 is unemployed. Okay, so that's how we'll calculate the unemployment. Okay, so that
Understood? Full employment. Okay, so encourage savings and investment. What it will do, it will encourage the savings and investment. Okay, by changing the monetary instruments, it will encourage the savings and investment. Like if the government increases the interest rate, okay, people will not spend, they will save or they will invest. Okay, so both the things may be happen. And control the forex reserves. Okay, foreign exchange reserves. Okay, foreign exchange reserves will also be controlled by the RBI. Okay, RBI will purchase the foreign exchange reserves, it will sell the foreign exchange reserves. So whenever you want okay foreign currency, you can approach the RBI and you will get the foreign currency. Okay, foreign currency be okay will be paid to the Indian currency. So మనం ఇండియన్ కరెన్సీ పే చేస్తే వాళ్ళు మనకి ఏం చేస్తారు, ఫారెన్ కరెన్సీని ఇస్తారు. Okay, so that activities will be also controlled by the RBI. Okay, so control the forex reserves. ఓకే, మనం ఆర్బీఐ దగ్గరికి అప్రోచ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. వేరే బ్యాంక్స్లలో కూడా మనం ఏం చేస్తాం, ఇండియన్ మనీని ఇస్తే ఫారెన్ కరెన్సీని ఇస్తారు. ఓకే, అలాంటి ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నిటినీ ఆర్బీఐ కంట్రోల్ చేస్తుంది. ఓకే, అన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ని ఆర్బీఐ కంట్రోల్ చేస్తుంది. అంటే లైక్ ఇండియన్ రూపీస్కి ఎంత ఫారెన్ కరెన్సీ ఇవ్వాలి, ఇవన్నీ ఆర్బీఐ డిసైడ్ చేస్తుంది. Okay, so now okay, as I stated, so instruments, monetary instruments are two types. Okay, quantitative and qualitative. Now we'll go with the quantitative. Bank rate, just now we discussed. Okay, so I think need not to discuss about that. Okay, bank rate ante enti, okay, interest rate. Okay, in 1923 British government introduced the cheap money policy to give loans to the commercial banks. So whatever the okay, so interest rate that is decided by the RBI is called okay bank rate. Okay, so RBI, if the RBI give loan to the commercial banks for a long period of time, then the interest paid by the commercial bank is called bank rate. So the interest rate which is paid by the commercial banks to RBI whenever RBI is lending loans to the commercial banks. Okay, RBI ఎప్పుడైతే కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ లోన్ లెండ్ చేస్తుందో దానికి వచ్చే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ని బ్యాంక్ రేట్ అంటాం. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వాట్. సరే, అంటే RBI ఇస్తా మనీ అంతా అన్ని కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ కి commercial banks ki RBI is no, you will deposit in the commercial banks. When you deposit in the commercial bank, the deposits are controlled by RBI. Okay, so మీరు ఏం చేస్తారు, ఆర్బీఐలో బ్యాంక్లో ఏం చేస్తారు, డిపాజిట్ చేస్తారు. డిపాజిట్ చేసినప్పుడు బ్యాంక్ మీ డిపాజిట్స్తో లోన్స్ ఇస్తుంది. ఓకే, సో వాటిని కంట్రోల్ చేయడమే ఆర్బీఐ పని. ఓకే, సో టూ మచ్ లోన్స్ ఇస్తే ఏమవుతుంది, ఎకానమీ డిస్టర్బ్ అవుతుంది. ఓకే, అసలు రిక్వైర్మెంట్ కన్నా తక్కువ లోన్స్ ఇస్తే ఏమవుతుంది, ఎకానమీ డిస్టర్బ్ అవుతుంది. లోన్స్ ఎక్కువ ఇవ్వద్దు, లోన్స్ తక్కువ ఇవ్వద్దు. ఓకే, లోన్స్ ఎక్కువ ఇచ్చింది, ఓకే, కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ లోన్స్ ఇస్తూ వెళ్ళిపోయింది. ఓకే, ఎవరు వచ్చినా అందరికీ లోన్స్ ఇస్తున్నారు, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఓకే, మనీ సప్లై పెరుగుతుంది, జనాల దగ్గర డబ్బులు ఎక్కువ అయిపోతాయి, ఎక్కువ ఖర్చు పెడుతుండ్రు, ఎక్కువ గూడ్స్ని డిమాండ్ చేస్తారు, దానివల్ల ఏమవుతుంది, ప్రైజెస్ పెరుగుతాయి. Okay, so suddenly money supply may increase, but suddenly okay, what happened, production will not increase. Suddenly demand for money is going to be increased, but suddenly okay, demand for goods and services may increase, but suddenly supply is going to be okay, supply is not going to be increased. Okay, sudden గా మనం వస్తువులను ఎక్కువ డిమాండ్ చేయగలుగుతాం. ఇప్పుడు ఉన్నట్టుండి మనం ఏం చేస్తాం, నాకు 10 చైర్లు కావాలి అనుకుంటాం, మరి అంటే ఇప్పుడు మనం ఎంత అయితే కొనాలనుకుంటున్నామో ఆ సమయంలో ప్రొడక్షన్ పెరుగుతుందా, 10 చైర్స్ ప్రొడక్షన్ అనేది జరుగుతుందా, ఇట్ టేక్స్ టైమ్ ఫర్ ద ప్రొడక్షన్, బట్ ఫర్ డిమాండ్ ఇట్ మే నాట్ టేక్ టైమ్. ఓకే, సో దట్స్ ద రీజన్ వాట్ మనీ సప్లై షుడ్ బి కంట్రోల్ ఇన్ ద ఎకానమీ. ఓకే, సో దట్స్ వాట్. సో జస్ట్ నౌ ఐ స్టేటెడ్ వాట్ ఈస్ దట్. ఓకే, సో బ్యాంక్ రేట్ ఈస్ increased or decreased according to the inflation. To overcome the inflation, so bank rate should be increased or decreased. Next, marginal standing facility. Okay, marginal MSF, marginal standing facility. Okay, it is to check the Indian economy. Okay, sorry, yeah, marginal standing facility. So MSF is introduced in 2011. So if all the money in the bank is exhausted, then they can borrow depending on MSF. Okay, so marginal standing facility. Okay, certain facility is given by RBI whenever complete deposits are existed. Okay, మనం ఏం చేస్తాం, బ్యాంక్లో డిపాజిట్ చేస్తాం, డిపాజిట్ చేసిన మనీతో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ లోన్స్ ఇస్తారు.
ఒకవేళ ఒకనొక సిచ్యువేషన్ వచ్చింది, ఏమైంది, ఎంటైర్ డిపాజిట్స్ని లోన్స్ ఇచ్చేశారు, ఇప్పుడు బ్యాంక్ దగ్గర మనీ లేదు. ఓకే, అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఏం చేయగలుగుతుంది, సో 2% లోన్ అనేది తీసుకోగలుగుతారు. ఓకే, ఒక మార్జినల్ స్టాండింగ్ ఫెసిలిటీ అని, ఓకే, అంటే ఒక మార్జినల్ లిమిట్ అనేది పెడుతుంది ఆర్బీఐ. సో దాని ప్రకారం మనం అడిషనల్గా ఆర్బీఐ దగ్గర నుంచి లోన్ తీసుకొని యాక్టివిటీస్ని నడిపించవచ్చు, బ్యాంకింగ్ యాక్టివిటీస్ని నడిపించవచ్చు. ఎందుకంటే డిపాజిట్స్ మొత్తం లోన్ ఇచ్చేస్తే బ్యాంక్లో మనీ లేకపోతే బ్యాంకింగ్ యాక్టివిటీస్ అనేది నడవు. ఓకే, సో అవి నడవడానికి ఏం చేస్తుంది, సో ఆర్బీఐ లోన్ ఫెసిలిటీ ఇస్తుంది, దాన్నే ఎంఎస్ఎఫ్ అంటాము. ఇట్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ 2011. ఓకే, అప్పుడు ఎంఎస్ఎఫ్ ద్వారా లోన్స్ తీసుకోవచ్చు. బ్యాంక్ లోన్ తీసుకుంటుంది, లోన్ తీసుకొని బ్యాంకింగ్ యాక్టివిటీస్ని నడిపిస్తుంది. లేకపోతే బ్యాంకింగ్ యాక్టివిటీస్ నడవదు, మళ్ళీ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఆర్బీఐకి పే చేసేస్తుంది అలా. నెక్స్ట్ క్యాష్ రిజర్వ్ రేషియో. ఓకే, సో వెన్ కమ్స్ టు ద క్యాష్ రిజర్వ్ రేషియో, సో there are reserve ratios are two types. Okay, what every commercial bank has to maintain certain reserves with RBI. Okay, RBI దగ్గర ఏం చేయాలి, డిపాజిట్స్ని మెయింటైన్ చేయాలి, రిజర్వ్స్ని మెయింటైన్ చేయాలి. ఓకే, ప్రతి ఒక్క కమర్షియల్ బ్యాంక్ ఏం చేయాలి, రిజర్వ్స్ని మెయింటైన్ చేయాలి ఆర్బీఐ దగ్గర. ఓకే, ఆ రిజర్వ్స్ ఏముంటాయి, టూ టైప్స్ ఉంటాయి. ఏంటి, సిఆర్ఆర్, ఎస్ఎల్ఆర్. ఓకే, సిఆర్ఆర్, ఎస్ఎల్ఆర్, క్యాష్ రిజర్వ్ రేషియో, స్టాచ్యుటరీ లిక్విడిటీ రేషియో. అంటే మనము అంటే డిపాజిటర్స్ ఉంటారు కదా, డిపాజిటర్స్ ఎంతైతే డిపాజిట్ చేశారో ఆ టోటల్ డిపాజిట్స్లో కొంత పర్సంటేజ్ ఆర్బీఐ దగ్గర పెట్టాలి. అంటే ఇప్పుడు ఓకే, బ్యాంక్లో 100 రూపీస్ డిపాజిట్ చేశారు, అందరు కలిసి 100 రూపీస్ డిపాజిట్ చేశారు ఒక బ్యాంక్లో. ఓకే, సో ఈ డిపాజిట్స్లో 100కి 100 రూపీస్ బ్యాంక్ లోన్ ఇవ్వలేదు. ఓకే, ఇట్ కెనాట్ లెండ్ లోన్. Okay, whatever the 100 rupees they are getting as deposits, the entire 100 rupees they cannot lend as loan. Okay, వాళ్ళ దగ్గర 100 రూపీస్ డిపాజిట్స్ వస్తే 100కి 100 లోన్ ఇవ్వడానికి లేదు. ఆ 100లో ఏం చేయాలి, కొంత పర్సంటేజ్, ఓకే, దట్ విల్ బి డిసైడెడ్ బై ఆర్బీఐ, దట్ పర్సంటేజ్ విల్ బి డిసైడెడ్ బై ఆర్బీఐ. సో అందులో కొంత పర్సంటేజ్ రిజర్వ్స్ రూపంలో మెయింటైన్ చేయాలి ఆర్బీఐ దగ్గర. లైక్ ఎగ్జాంపుల్ 20% ఆర్ ద రిజర్వ్స్. ఆ రిజర్వ్స్ అనేది టూ టైప్స్ ఉంటాయి. అంటే ఈ 20%లో ఓకే, సర్టెన్ పర్సంటేజ్ విల్ బి మెయింటైన్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ సిఆర్ఆర్ అండ్ సర్టెన్ పర్సంటేజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎస్ఎల్ఆర్. లైక్ దిస్ ఈజ్ యూ అజ్యూమ్ దట్ దిస్ ఈజ్ 15%, దిస్ ఈజ్ ఓకే 5%. ఓకే, సింప్లీ అర్థం అవ్వడానికి చెప్తున్నా. సో టోటల్ రిజర్వ్స్ ఎంత పెట్టాలి, 20% పెట్టాలి. టోటల్ రిజర్వ్స్లో టూ టైప్స్ ఆఫ్ రిజర్వ్స్ ఉంటాయి, సిఆర్ఆర్, ఎస్ఎల్ఆర్. సిఆర్ఆర్ అంటే ఏంటి, క్యాష్ రిజర్వ్ రేషియో, అంటే క్యాష్ని మెయింటైన్ చేయాలి ఆర్బీఐ దగ్గర. ఓకే, మనం బ్యాంక్లో ఎలా అయితే డిపాజిట్ చేస్తున్నామో సేమ్ ఆర్బీఐ కూడా మనీని తీసుకెళ్ళి కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ కూడా ఆర్బీఐ దగ్గరికి వెళ్ళి డిపాజిట్ చేయాలి. ఓకే, క్యాష్ రూపంలో మెయింటైన్ చేయాలి రిజర్వ్స్ని. ఓకే, ఎస్ఎల్ఆర్ అంటే స్టాచ్యుటరీ లిక్విడిటీ రేషియో, అంటే లిక్విడ్ అసెట్స్ రూపంలో, అంటే క్యాష్ రూపంలో కాకుండా లిక్విడ్ అసెట్స్ రూపంలో, గోల్డ్, బాండ్స్, లైక్ దట్. ఓకే, ఆ రూపంలో మెయింటైన్ చేయాలి. ఓకే, సిఆర్ఆర్, ఎస్ఎల్ఆర్. అలా ఇట్స్ ఎ రూల్, ఇట్స్ ఎ మ్యాండేటరీ ఫర్ ఎవ్రీ కమర్షియల్ బ్యాంక్ టు మెయింటైన్ రిజర్వ్స్ విత్ ఆర్బీఐ. ప్రతి ఒక్క కమర్షియల్ బ్యాంక్కి మ్యాండేటరీ, దే హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ద రిజర్వ్స్ విత్ ఆర్బీఐ. ఎవరైతే బ్యాంక్లో డిపాజిట్ చేస్తున్నారో, ఇప్పుడు మనం 100 రూపీస్ బ్యాంక్లో డిపాజిట్ చేస్తాం, ఆ 100 రూపీస్లో కొంత పర్సంటేజ్ ఏం చేస్తారు, ఆర్బీఐ దగ్గర పెడతారు. ఓకే, సో దాంట్లో ఏంటి, కొంత క్యాష్ రూపంలో పెడతారు, కొంత అసెట్స్ రూపంలో పెడతారు. ఓకే, ఏంటి, గోల్డ్ కానివ్వండి, బాండ్స్ కానివ్వండి, సెక్యూరిటీస్ కానివ్వండి, ఇవి. ఓకే, ఆ రూపంలో బ్యాంక్ దగ్గర పెడతారు. సో యూ కెన్ సీ, ఇప్పుడు 100కి 100 లోన్ ఇస్తే ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు డిపాజిట్ చేసాం, 100 రూపీస్ డిపాజిట్ చేసాం బ్యాంక్లో. ఓకే, వీ హ్యావ్ డిపాజిటెడ్ 100 రూపీస్. Okay, actually it can lend 100 rupees, but what the government is doing, the government is controlling its lending capacity. Okay, how it is controlling, with the help of reserves. Otherwise they can lend 100 as loan, 100కి 100 లోన్ ఇవ్వగలుగుతారు. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏం చేయాలి మరి, ఓకే 100కి 100 లోన్ ఇస్తే కన్జంప్షన్ పెరుగుతుంది, కన్జంప్షన్ తగ్గించడానికి, కన్జంప్షన్ పెంచడానికి ఏం చేస్తుంది, రిజర్వ్స్ని మెయింటైన్ చేపిస్తుంది. ఇప్పుడు చూడండి, 100 రూపీస్లో ఓకే 80 రూపీస్ లోన్ మాత్రమే ఇవ్వగలుగుతారు. ఓకే, 20 రూపీస్ రిజర్వ్స్ రూపంలో పెడతారు కాబట్టి.
ఓకే, రిజర్వ్స్ రూపంలో, అది క్యాష్ రిజర్వ్ రేషియో అవ్వచ్చు లేదా స్టాచ్యుటరీ లిక్విడిటీ రేషియో అవ్వచ్చు. అంటే క్యాష్ రూపంలో, అసెట్స్ రూపంలో ఆర్బీఐ దగ్గర మెయింటైన్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఆర్బీఐ ఏం చేసింది, ఈ పర్సంటేజ్ని ఇంక్రీజ్ చేసింది. ఓకే, సో నౌ దే హ్యావ్ టు మెయింటైన్ 30 rupees, okay, in the form of reserves. So in that particular case, out of 100 rupees they cannot lend, okay, 80. Now they will lend only 70 rupees. So లోన్ తగ్గింది. లోన్ తగ్గితే ఏమవుతుంది, ఇన్వెస్ట్మెంట్ తగ్గుతుంది, ఎట్ ద సేమ్ టైం కన్జంప్షన్ కూడా తగ్గుతుంది. ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ కన్జంప్షన్ పెంచాలనుకుంటే ఏం చేస్తుంది, రిజర్వ్ రేషియోని తగ్గిస్తుంది. తగ్గించడం వల్ల ఏమవుతుంది, సో నౌ ఓకే పీపుల్ ఆర్ కన్జ్యూమింగ్ ఓన్లీ 70%. ఓకే, సో నౌ వాట్ హ్యాపెన్స్, ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ టు 80. దానివల్ల ఎక్కువ లోన్స్ తీసుకుంటారు, ఎక్కువ కన్జంప్షన్ జరుగుతుంది, లేదా ఎక్కువ లోన్స్ తీసుకుంటారు, ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, అంటే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ పెరుగుతుంది అన్నప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తారు కదా సార్. ఇంట్రెస్ట్ రేట్ పెరిగితే కాదు, ఓకే, ఇంట్రెస్ట్ రేట్తో సంబంధం లేదు ఇక ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ రేట్తో సంబంధం లేదు, ఇది రిజర్వ్ రేషియో. ఓకే, రిజర్వ్ రేషియోని పెంచితే ఏమవుతుంది, ఓకే, లోన్ అమౌంట్ అనేది తగ్గుతుంది. ఇప్పుడు 100 rupees ఉంది, దాంట్లో 80 rupees మెయింటైన్ చేయాలి. బట్ ఆర్బీఐ ఏం చేసింది, 30 rupees మెయింటైన్ చేయమని చెప్పింది కమర్షియల్ బ్యాంక్స్కి. ఇప్పుడు 30 rupees మెయింటైన్ చేస్తే కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ ఎంత లోన్ ఇవ్వగలుగుతాయి, 70 rupees మాత్రమే లోన్ ఇవ్వగలుగుతాయి. మరి 70 rupeesతో ఓకే 70 వర్త్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ని మాత్రమే కన్జ్యూమ్ చేయగలుగుతారు, లేదంటే 70 వర్త్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మాత్రమే చేయగలుగుతారు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఆర్బీఐ కనుక క్యాష్ రిజర్వ్ అంటే రిజర్వ్ రేషియోని తగ్గించింది. తగ్గించడం వల్ల అప్పుడు వాళ్ళు నా 10% అనుకోండి, ఓకే 10%కి తగ్గించింది. తగ్గించడం వల్ల 100 rupeesలో ఎంత లోన్ ఇవ్వగలుగుతారు, 90 rupees లోన్ ఇవ్వగలుగుతారు. అంటే పీపుల్ లోన్ తీసుకున్న వాళ్ళు 90 rupees ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయినా చేయగలుగుతారు, లేదా 90 rupees కన్జంప్షన్ అయినా చేయగలుగుతారు. అలా కన్జంప్షన్ని, ప్రొడక్షన్ని కంట్రోల్ చేయగలుగుతుంది ఆర్బీఐ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ రిజర్వ్స్. రిజర్వ్స్ ద్వారా ఏం చేయగలుగుతుంది, ఎకనామీని కంట్రోల్ చేయగలుగుతుంది. ఓకే, సో దట్ మైట్ బి okay statutory liquidity ratio or cash reserve ratio. So for that the entire explanation was given over here. Okay, so same statutory liquidity ratio, okay, the same thing I said government securities to the commercial banks and take the funds. Okay, so it has to maintain okay liquid assets. Next, that's about the government security. అది గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీ, వాళ్ళు గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ని పర్చేస్ చేసి మెయింటైన్ చేస్తారు ఆర్బీఐ దగ్గర. ఓకే, గవర్నమెంట్ బాండ్స్ కానివ్వండి, గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ని కానివ్వండి, లేదంటే గోల్డ్ కానివ్వండి, ఓకే, సో సిల్వర్, గోల్డ్, ఓకే, వాటిని అక్కడ మెయింటైన్ చేస్తారు. యూజువల్గా గోల్డ్ మెయింటైన్ చేస్తారు, సిల్వర్ అంతగా మెయింటైన్ చేయరు. గోల్డ్ కానివ్వండి, సో లేదా మన బాండ్స్ కానివ్వండి, వీటిని మెయింటైన్ చేస్తారు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ రెపో రేట్. ఓకే, వాట్ ఈస్ రెపో రేట్? ఓకే, a repurchase agreement also known as repo, okay, sale and purchase agreement is a form of short term borrowing mainly in government securities. సో ఇంతకుముందు ఏం చేసాం, బ్యాంక్ రేట్ అన్నాం. బ్యాంక్ రేట్ అంటే ఏంటి, కమర్షియల్ బ్యాంక్ ఆర్బీఐ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్కి లోన్ ఇస్తే ఓకే లాంగ్ టర్మ్ లోన్, షార్ట్ టర్మ్ లోన్ అది, లాంగ్ టర్మ్ లోన్కి వచ్చే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ని బ్యాంక్ రేట్ అంటాం. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటి స్మాల్ రెపో రేట్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ రీపర్చేజ్ అగ్రిమెంట్. సో దీన్ని ఏమంటాం, స్మాల్ టర్మ్ లోన్స్. ఓకే, ఆర్బీఐ కనుక స్మాల్ టర్మ్ లోన్స్ని కమర్షియల్ బ్యాంక్కి ఇస్తే దానికి వచ్చే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ని మనం ఏమంటాం, రెపో రేట్ అంటాం. ఓకే, సో రెపో రేట్. ఓకే, సో ఇఫ్ ద రెపో రేట్ ఈస్ ఇంక్రీస్డ్, ఓకే, కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ విల్ టేక్ లెస్ లోన్స్ and they will lend less money to the people. If the repo rate is decreased, commercial banks will take more loans and they will lend more money to the people. Okay, they will lend more money. Okay, they can lend more money to the people. Okay, so that's how consumption and production will be affected with the repo rate. Now reverse repo rate. Okay, so now reverse repo rate. If you look at reverse repo rate, so now okay, so reverse repo rate. Now reverse. What is reverse? Okay, earlier in the case of repo rate, RBI is lending loans to the commercial banks. In the short term only. In the reverse repo rate, commercial banks are lending loan to the RBI. Okay, so repo rate లేండి RBI కమర్షియల్ బ్యాంక్స్కి లోన్ ఇస్తుంది. ఓకే, ఆ వచ్చే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ని రెపో రేట్ అంటాం. ఓకే, రివర్స్ రెపో రేట్లో ఏమవుతుంది, సో కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ ఆర్బీఐకి లోన్ ఇస్తాయి. ఆ లోన్ అమౌంట్ని ఆ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ని ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారు, ఆర్బీఐ డిసైడ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఆ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ని ఏమంటాం, రివర్స్ రెపో రేట్ అంటాం.
అంటే ఏ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్కి అయితే కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ ఆర్బీఐకి లోన్ ఇస్తాయో దాన్ని మనం ఏమంటాం, రివర్స్ రెపో రేట్ అంటాం. ఓకే, సో టు కంట్రోల్ ద ఎకానమీ, to control the economy. Now you can see, now if the reverse repo rate is increased, you assume reverse repo rate is increased. Okay, so if the reverse repo rate is increased, okay, instead of lending loans to the people, what the banks will do, the banks will lend loan to the RBI because it is more secured. గవర్నమెంట్కి లోన్ ఇస్తున్నట్టు కదా, ఎక్కువ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది కదా. సో కాబట్టి ఏం చేస్తుంది, రివర్స్ రెపో రేట్ ఎక్కువ ఉంది. ఓకే, రివర్స్ రెపో రేట్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు జనాలకి లోన్ ఇచ్చే బదులు ఆర్బీఐకి లోన్ ఇస్తే ఎక్కువ ప్రాఫిట్స్ అనేది వస్తాయి కాబట్టి సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఓకే, జనాలకు లోన్ ఇవ్వకుండా ఆర్బీఐకి లోన్ ఇస్తారు. అంటే ఇక్కడ ఏమైంది, లెండింగ్ పర్సంటేజ్ అనేది తగ్గింది కదా, అంటే కన్జంప్షన్ తగ్గుతుంది, ప్రొడక్షన్ తగ్గుతుంది కదా, సేమ్ థింగ్. ఓకే, సో రివర్స్ రెపో రేట్ని తగ్గించింది గవర్నమెంట్. ఓకే, రెపో రేట్ని తగ్గించినప్పుడు అప్పుడు ఏమవుతుంది, సో కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ ఆర్బీఐకి లోన్ ఇచ్చే బదులు జనాలకి లోన్ ఇస్తే ఎక్కువ ప్రాఫిట్స్ వస్తాయి. కాబట్టి ఏం చేస్తుంది, రివర్స్ రెపో రేట్ని తగ్గించడం వల్ల కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ ఆర్బీఐకి కాకుండా జనాలకి లోన్ ఇస్తుంది. ఓకే, దానివల్ల కన్జంప్షన్ అండ్ ప్రొడక్షన్ విల్ బి అఫెక్టెడ్. గాట్ ఇట్? అంటే కన్జంప్షన్ ప్రొడక్షన్ పెరిగినప్పుడు రివర్స్ రెపో రేట్ పడుతుంది, ఇది అది ఎక్కున్నప్పుడు అది పడుతుంది. ఇప్పుడు కన్జంప్షన్ ప్రొడక్షన్ అనేది తక్కువ ఉంది, జనాలు ఎవరు ఖర్చు పెట్టట్లేదు, ఓకే, ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా చేయట్లేదు. అప్పుడు ఏం చేస్తుంది, ఓకే, రెపో రేట్ని, రివర్స్ రెపో రేట్ని తగ్గిస్తుంది. అప్పుడు ఓకే, సో కమర్షియల్ బ్యాంక్ దగ్గర ఎక్కువ మనీ ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువ మనీ లోన్స్గా ఇస్తారు. ఒకవేళ జనాలు ఎక్కువ ఖర్చు పెడుతున్నారు, ఓకే, లేదా ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్కువ చేస్తున్నారు, తగ్గించడం కోసం ఓకే గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది, రివర్స్ రెపో రేట్ని పెంచుతుంది. అప్పుడు ఏం చేస్తుంది, ఈ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ జనాలకి లోన్ ఇవ్వకుండా గవర్నమెంట్కి లోన్ ఇస్తుంది. అలా so everything will be decided by RBI only here. Okay, so market will not decide anything. Okay, so to control the economy, so RBI is doing all the things. Now open market operations. Okay, so introduced on the recommendations of Narasimhan committee, okay, to reduce the pressure on the commercial banks, RBI introduced this scheme. So RBI introduced open market operations for the sale and purchase of government securities. RBI and banks will issue treasury bills, okay, government securities to raise money from open market. This type of market is not fully developed in India, mainly developed in the developed countries. To increase money supply, RBI will purchase government securities. To decrease money supply, RBI will sell the securities. Okay, very simple. Okay, what is that? Okay, government will conduct open market operations. ఓపెన్ మార్కెట్ ఆపరేషన్స్ అంటే ఏంటి, గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది, జనాలకి బాండ్స్ని, సెక్యూరిటీస్ని అమ్మడం, కొనడం చేస్తుంది. ఓకే, దాన్నే ఓపెన్ మార్కెట్ ఆపరేషన్స్ అంటాం. అంటే గవర్నమెంట్ కనుక గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ని, బాండ్స్ని ఓకే జనాలకి అమ్మడం లేదా కొనడం చేస్తే దాన్ని ఏమంటాం, ఓపెన్ మార్కెట్ ఆపరేషన్స్ అంటాం. అవి బ్యాంక్స్ పర్ఫామ్ చేస్తాయి. ఓకే, కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ పర్ఫామ్ చేస్తాయి. ఎవరికి బదులుగా, గవర్నమెంట్కి బదులుగా. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఓకే, సో ఎకనామీలో ఓకే, సో మనీ సప్లైని కంట్రోల్ చేయడానికి ఆర్బీఐ ఏం చేస్తుంది, ఓకే, సో వెన్ ఇట్ సెల్ ద సెక్యూరిటీస్, ఆర్బీఐ ఏం చేస్తుంది, సెక్యూరిటీస్ని అమ్ముతుంది. ఓకే, సెక్యూరిటీ ఆర్ బాండ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ అన్ అగ్రిమెంట్ పేపర్. ఏంటి అగ్రిమెంట్ పేపర్లో ఏముంటుంది, యూ పే మీ మనీ, ఐ విల్ పే యూ ఆఫ్టర్ ఎ సర్టెన్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ విత్ సర్టెన్ రిటర్న్స్. ఓకే, దట్ మైట్ బి ఇంట్రెస్టెడ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఐ మైట్ బి. ఓకే, సో ఏం చేస్తాను, నాకు ఇప్పుడు డబ్బులు ఇవ్వండి, నేను ఒక ఫ్యూచర్ పీరియడ్లో సో అండ్ సో డేట్ అప్పుడు ఇస్తాను, సో దానికి అడిషనల్గా ఇంత మనీని కల్పిస్తాను అని చెప్పేసి ఉంటుంది. దాన్నే సెక్యూరిటీ అంటాం, లేదా బాండ్ అంటాం, లేదా షేర్ అంటాం, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బి. ఓకే, అదే. ఓకే, సో ఏం చేస్తుంది ఆర్బీఐ, ఏం చేస్తుంది, సెక్యూరిటీస్ని సేల్ చేస్తుంది. అంటే నేను గవర్నమెంట్ అనుకోండి, మీరు ఓకే, సో నా దగ్గర ఉన్న పేపర్ని మీకు అమ్ముతున్నప్పుడు మీ దగ్గర నుంచి డబ్బులు నా దగ్గరకు వస్తాయి. అంటే మీ దగ్గర ఉన్న డబ్బులు నా దగ్గరకు వస్తున్నాయంటే మీరు తక్కువ ఖర్చు పెడుతున్నట్టు కదా. దట్స్ వాట్. ఓకే, సో వాట్, బై సెల్లింగ్ ద సెక్యూరిటీస్, సో పీపుల్ విల్ గివ్ దేర్ మనీ టు ద గవర్నమెంట్. ఓకే, సో దాట్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, మనీ సప్లై ఇన్ ద ఎకానమీ విల్ ఫాల్. ఓకే, ఒకవేళ కన్జంప్షన్ విల్ బి లెస్ అండ్ ప్రొడక్షన్ విల్ బి ఆల్సో లెస్. ఓకే, ఒకవేళ కన్జంప్షన్ పెరిగింది అని అనుకుంటే గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది, సేల్ చేయడం వల్ల
ఓకే, సో మనీ సప్లై అనేది అంటే పీపుల్ దగ్గర ఉన్న మనీ అంతా గవర్నమెంట్ దగ్గరకు వస్తుంది కాబట్టి ఓకే తగ్గుతుంది. ఒకవేళ కన్జంప్షన్ తగ్గింది, ఎవరు ఖర్చు పెట్టట్లేదు, అప్పుడు ఏం చేస్తుంది గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ బై బ్యాక్ ద సెక్యూరిటీస్ని పర్చేస్ చేస్తుంది, అంటే రిటర్న్ తీసేసుకుంటుంది, మీకు డబ్బులు ఇస్తుంది. ఓకే, మీ దగ్గర నుంచి సెక్యూరిటీ పేపర్స్ని తీసుకుంటుంది. దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఓకే సో మీ దగ్గర డబ్బులు పెరుగుతాయి, ఓకే మీ దగ్గర ఇన్కమ్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఓకే ఎక్కువ డబ్బులు ఉన్నాయి, దానివల్ల మీరు ఏం చేస్తారు, ఎక్కువ స్పెండింగ్ అయినా చేస్తారు లేదా ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయినా చేస్తారు, దట్ డిపెండ్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఓపెన్ మార్కెట్ ఆపరేషన్స్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ఓకే quantitative. Okay, quantitative is done. Okay, so now measures of money supply. Okay, in order to do all the things, okay, as I stated you, okay, money supply should not be less, supply should not be more. Okay, it should not be high, it should not be less. మనీ సప్లై ఎక్కువ ఉండదు, మనీ సప్లై తక్కువ ఉండదు. సో రిక్వైర్మెంట్ ఎంత ఉందో దాంతో మ్యాచ్ అవ్వాలి. ఓకే, సో మనం ఓకే హై బీపీ లో బీపీ, మరి హై బీపీ లో బీపీ ఉన్న మనకి బ్లడ్ ఉంది కదా, బ్లడ్ సర్క్యులేషన్లో బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది హై బీపీ ఉండొచ్చు లేదా లో బీపీ ఉండొచ్చు, దానికి తగ్గట్టుగా మెజర్స్ తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు దానికి డిస్కస్ చేసాం కదా, ఓకే ఏమేమి మెజర్స్ తీసుకోవాలో ఆ మెజర్స్ వల్ల ఏమవుతుంది, హై బీపీ ఉంటే ఓకే లో బీపీ అంటే తగ్గించుకోవచ్చు, బీపీని తగ్గించి స్టెబిలైజ్ చేయొచ్చు. లో బీపీ ఉంటే బీపీని పెంచి స్టెబిలైజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఓకే మరి ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి, బీపీ ఎంత ఉన్నదో తెలిస్తే అది హై బీపీయా లో బీపీయా తెలుస్తుంది. అప్పుడు హై బీపీకి హై బీపీ ట్రీట్మెంట్ చేస్తారు, లో బీపీకి లో బీపీ ట్రీట్మెంట్ చేస్తారు. మనకి తెలియకుండా డైరెక్ట్గా ట్రీట్మెంట్ చేయలేము కదా, ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి, ఓకే సో బీపీ ఉంది, ఓకే సో అది హై బీపీయా లో బీపీయా తెలుసుకోవాలి. తెలుసుకోవడానికి ఏం చేయాలి, బ్లడ్ ప్రెషర్ని మెజర్ చేయాలి. ఇన్ ద సిమిలర్ వే ఓకే వీ నో దట్ మనీ సప్లై ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ ఆర్ డిక్రీజ్. ఓకే, సో మనీ సప్లై పెరిగిందా లేదా తగ్గిందా తెలుసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి, అసలు మనీ సప్లై ఎంత ఉంది అనేది మెజర్ చేయాలి. ఓకే, సో టు మెజర్ ద మనీ సప్లై వీ హ్యావ్ 4 methods. ఓకే, సో హియర్ విత్ M0 they have started. Okay, so M1, M2, M3 and M4. Okay, so actually in our country we call it as M1, M2, M3, M4. So this is according to Central Bank of America. According to Central Bank of America, this definition was given. Actually in our country M1, M2, M3, M4. Okay, so 4 methods ఉన్నాయి. ఓకే, 4 methods ద్వారా మనం ఏం చేయొచ్చు, ఓకే మనీ సప్లైని మెజర్ చేయొచ్చు. ఓకే, బీపీని మెజర్ చేయడానికి డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉంటాయి కదా, అట్లనే ఓకే బ్లడ్ని మన మనీని కూడా మెజర్ చేయడానికి 4 methods ఉన్నాయి, M1, M2, M3, M4. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ ద పర్పస్, ఓకే మనకి ఏ పర్పస్ ఉంటుందో ఏ అవసరం ఉంటుందో దాని ప్రకారం డిఫరెంట్ మెథడ్స్ని యూజ్ చేసి ఓకే మనీ సప్లైని మెజర్ చేస్తాం. ఓకే, సో నౌ M1 యాక్చువల్లీ దిస్ ఈజ్ M1. ఓకే, సో అమెరికాలో ఓకే మన M1ని వాళ్ళు M0 అంటారు. ఓకే, మన కంట్రీలో M0 అంటే ఏంటి, సో వాట్ ఎవర్ ద కరెన్సీ దట్ ఈస్ మింటెడ్ బై ద గవర్నమెంట్. మింటెడ్ మీన్స్ అచ్చు వేయడం. ఓకే, కరెన్సీ ఏదైతే మింట్ చేశారో దాన్ని మనం ఏమంటాం, M0 అంటాం లేదా హై పవర్డ్ మనీ అంటాం. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ బేస్ మనీ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ రిజర్వ్ మనీ. ఓకే, దాన్ని హై పవర్డ్ మనీ అనొచ్చు, బేస్ మనీ అనొచ్చు లేదా రిజర్వ్ మనీ అని కూడా అనొచ్చు. ఓకే, సో ఓకే M0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హై పవర్డ్ మనీ. ఓకే, సో కరెన్సీ ఇన్ సర్క్యులేషన్, bankers deposits and other deposits. Okay, so M1, okay, so M1 is equals to what, currency with people, whatever the currency is there with the people, and currency that is deposited in the banks, and currency that is maintained by the RBI. Okay, all this together we call it as M1. This is how we are going to measure the M1. Okay, sir 3 కలిపి M1 3 కలిపి M1. Okay, if we add all the 3 together we'll get M1. Okay, so currency in the circulation, currency with the people, okay, whatever the currency that you have, okay, and whatever the money that you deposited in the bank. మీ దగ్గర ఓకే సో ఇన్కమ్ వచ్చింది, ఇన్కమ్ మొత్తం మీ చేతుల్లోనే ఉంచుకోరు కదా, కొంత బ్యాంక్లో ఉంచుకుంటారు, కొందరు మీ చేతిలో ఉంచుకుంటారు. ఓకే, మీ చేతిలో ఉన్నది బ్యాంక్లో ఉన్నది అండ్ ఆర్బీఐ దగ్గర కూడా ఉన్నది, ఆ మూడింటిని కలిపితే మనకి ఏమొస్తుంది, సో M1 వస్తుంది. ఓకే, సో అదర్ డిపాజిట్స్ విత్ బ్యాంక్, ఆర్బీఐ దగ్గర ఉన్న మనీ ఏమవుతుంది, ఓకే ఆర్బీఐ దగ్గర ఉన్న మనీ, ఓకే సో ఇట్ కన్స్టిట్యూట్ వెరీ లెస్,
okay, it is very minute, less than 1%. So that's why we may ignore this also. Okay, so we can ignore. Okay, next. So M1, narrow money. Okay, so M1 is called narrow money. Okay, because we are measuring, okay, it is not broad. Okay, measurement is very limited. Okay, so that's why it is called narrow money. So you can see what, okay, here currency with the people and demand is deposits. Only we are measuring only these two. Okay, so people చేతిలో ఎంత మనీ ఉంది, బ్యాంక్ లో ఎంత మనీ ఉంది. ఓకే, ఈ రెండింటిని కలిపితే ఏమవుతుంది? సో విల్ గెట్ M1. M2 previous M1 కదా? No. So that is actually there it was mentioned, actually that slide is wrong. Four only, M1, M2, M3, M4. So M1, M2, M3 and M4. Actually this slide was wrong. So whatever we discussed previous, that is M1. Also this is also Okay, this is not M. Okay, this is also M1 because, okay, what I said, we can ignore the deposits with RBI because it constitute only 1%. Okay, so what is M0? M0 means the currency that is minted by RBI. Okay, RBI or government, both. Okay, together. So whatever the currency that is minted by RBI and government, so which is in circulation. సర్క్యులేషన్లో ఉన్న మనీని మనం ఏమంటాం, అది బ్యాంక్స్ దగ్గర ఉండొచ్చు, ఎవరి దగ్గరైనా ఉండొచ్చు. సర్క్యులేషన్లో ఉన్న మనీని మనం M0 అంటాం. ఓకే, సో M1 అంటే కరెన్సీ డిపాజిట్స్, డిమాండ్ డిపాజిట్స్. ఓకే, కరెన్సీ విత్ ద పీపుల్ అండ్ డిమాండ్ డిపాజిట్స్. ఓకే, ఆర్బీఐ దగ్గర ఉన్నది లెస్ దెన్ 1% కాబట్టి వీ కెన్ ఇగ్నోర్. ఓకే, నెక్స్ట్ M2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు M1 ప్లస్ పోస్ట్ ఆఫీస్ సేవింగ్స్. ఓకే, M1, okay, M1 means what? Currency with people, demand deposits. Okay, and we need to add post office savings. Okay, post office లో మనం ఏవైతే సేవ్ చేసుకున్నామో ఆ మనీని యాడ్ చేస్తే మనకి ఏమవుతుంది, M2 వస్తుంది. నెక్స్ట్ M3. Okay, so M3 is what? Okay, so for M2, for M1, if we add M1 plus time deposits, okay, it will become M3. Time deposits means what? Fixed deposits. Okay, so M4 means M3 plus post office, other kind of deposits. In the post office, not only the savings deposits, whatever the other kind deposits we are maintaining, those deposits will come under. Okay, so మనము డిఫరెంట్ స్కీమ్స్లో సేవ్ చేస్తాం మనీని. సో అవన్నీ మనకి పోస్ట్ ఆఫీస్ డిఫరెంట్ అదర్ సేవింగ్స్ కిందికి వస్తాయి. ఓకే, పోస్ట్ ఆఫీస్లో డిపాజిట్ చేసిన మనీ కాకుండా సేవింగ్స్ స్కీమ్స్లో మనం చేస్తాం కదా, వాటిని అవి వస్తాయి. ఓకే, ఇప్పుడు మన అకౌంట్లో మనీ వేస్తే అది దేని కిందకి వస్తుంది? డిపాజిట్ కిందకి వస్తుంది. డిపాజిట్ దేని కింద? M3 ఆర్ M2? నువ్వు ఎక్కడ అకౌంట్, బ్యాంక్ అకౌంట్. బ్యాంక్ అకౌంట్లో వేస్తే M1లోకి వస్తుంది, M2లోకి వస్తుంది, M3లోకి వస్తుంది, M4లోకి వస్తుంది, అన్నిట్లలోకి వస్తుంది. కాకపోతే మనం ఏం చేస్తున్నాం, అడిషనల్గా ఒక దాన్ని ఇక్కడ పోస్ట్ ఆఫీస్ సేవింగ్స్ని యాడ్ చేసాం, ఇక్కడ టైం డిపాజిట్స్ని యాడ్ చేసాం, ఇక్కడ పోస్ట్ ఆఫీస్ అదర్ డిపాజిట్స్ని యాడ్ చేసాం. సో ఇట్లా ఇట్ విల్ బికమ్ M1, M2, M3 అండ్ M4. ఓకే, సో మూడిట్లలో M1 అనేది నారో, M3 అనేది బ్రాడ్. ఓకే, సో దీన్ని ఎవరు డిసైడ్ చేశారు? M1 అనేది నారో మనీ అని ఆర్బీఐ, ఓకే, M3 అనేది బ్రాడ్ మనీ అని ఆర్బీఐ డిసైడ్ చేసింది. చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అది, సంథింగ్ ఇంటర్వ్యూలో అడిగారు. యా, యూ విల్ గెట్ ఇట్. ఓకే, M1, M2, M3, M4. Okay, M0 means high powered money. It is also called as base money. It is also called as reserve money. Okay, దాన్ని high powered money అంటారు, బేస్ మనీ అంటారు. ఎందుకంటే సో దాని యొక్క బేస్ తోటి క్రెడిట్ క్రియేషన్ అనేది జరుగుతుంది. క్రెడిట్ క్రియేషన్. ఓకే, సో లోన్స్ని క్రియేట్ చేస్తాం కదా. యాక్చువల్లీ వన్ మోర్ థింగ్ ఈజ్ దాట్, ఓకే, వీఆర్ డిపాజిటింగ్ 100 rupees in the bank. Okay, so what, bank cannot lend 100 rupees because, okay, banks has to maintain reserves with RBI. So 20% they are maintaining as reserves. So 80 rupees they can lend as loan. Okay, so ఈ 80 rupees కాస్త ఏమవుతుంది, వేరే వాళ్ళకి ఇస్తే అది ఏమవుతుంది, డిపాజిట్ అవుతుంది. Okay, this is called secondary, this is called initial deposit or primary deposit. ఫస్ట్ టైం మనం బ్యాంకులో డిపాజిట్ చేసాం, దాన్ని ఏమంటాం, ప్రైమరీ డిపాజిట్ లేదా ఇనిషియల్ డిపాజిట్ అంటాం. దీంట్లో 80 rupees లోన్ ఇస్తారు, 20 rupees ఆర్బీఐ దగ్గర పెడతారు, అంటే 20 rupees విత్ ఆర్బీఐ యాజ్ రిజర్వ్. ఓకే, సో మళ్ళీ ఈ 80 rupees ఏమవుతుంది, సో
అదర్ పర్సన్కి. ఇక్కడ ఏ పర్సన్ డిపాజిట్ చేశారు, బి పర్సన్కి లోన్ ఇచ్చారు. బి పర్సన్ ఏం చేశాడు, బ్యాంక్లో డిపాజిట్ చేశాడు. ఓకే, సో అది మళ్ళీ ఏమవుతుంది, డిపాజిట్ అవుతుంది. లోన్ తీసుకున్నాడు బి పర్సన్. బి పర్సన్ లోన్ తీసుకున్నప్పుడు బ్యాంక్ ఏం చేస్తుంది, క్యాష్ రూపంలో లోన్ ఇవ్వదు. యూ కెన్ సీ క్యాష్ రూపంలో లోన్ ఇస్తుందా బ్యాంక్, డిపాజిట్ రూపంలో ఇస్తుంది. ఓకే, ఇట్ విల్ నాట్ గివ్ యాజ్ ఏ ఓకే క్యాష్. మీరు లోన్ తీసుకోవాలంటే దాంట్లో ఒక అకౌంట్ మెయింటైన్ చేయాలి. ఓకే, అకౌంట్లోకి డబ్బులు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి. ఓకే, అంటే అకౌంట్లోకి డబ్బులు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నాయంటే సో మళ్ళీ బ్యాంక్లో కొత్త డిపాజిట్ వచ్చినట్టు. సో ఆ డిపాజిట్లో మళ్ళీ ఏం చేశారు, 20%, లైక్ 15 రూపీస్ అనుకోండి. ఓకే, సో 15 రూపీస్ అంటే ఎంత అయిపోతుంది, 65 రూపీస్. ఓకే, వేరే వాళ్ళకి లోన్ ఇస్తుంది. ఓకే, అంటే సి పర్సన్కి లోన్ ఇస్తుంది. సో ఇలా 15 రూపీస్ ఆర్బీఐ దగ్గర ఉంటుంది. ఓకే, మళ్ళీ ఈ 65 ఓకే క్యాష్ రూపంలో ఇవ్వదు కదా, డిపాజిట్ రూపంలో ఇస్తుంది కాబట్టి మళ్ళీ ఇది డిపాజిట్ అవుతుంది. ఈ 65లో మళ్ళీ ఓకే 20% అంటే 10 రూపీస్ అనుకుందాం. ఓకే, అంటే 45 రూపీసా 55 రూపీస్ లోన్ ఇస్తుంది డి పర్సన్కి. ఓకే, మళ్ళీ అదే డిపాజిట్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, సర్టెన్ ఓకే వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ దే. ఓకే, సో ఇక్కడ లోన్ అమౌంట్ ఓకే ఇక్కడ ఇది తగ్గుతూ వస్తుంది. ఓకే, సో ఇవి టోటల్ 100 అన్న అవ్వాలి. ఓకే, సో ఇవి టోటల్ 100 అన్న అవ్వాలి. ఇది లాస్ట్కి వచ్చేసరికి 0 అన్న అవ్వాలి. అయ్యేంతవరకు లోన్స్ ఇస్తూనే వెళ్తారు. అంతే, అది డిపాజిట్. ఓకే, సో దీన్ని ఏమంటాం, ఇనిషియల్ డిపాజిట్ అంటాం. వీటన్నిటిని సెకండరీ డిపాజిట్స్ అంటాం. అంటే యాక్చువల్గా మనీ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు కానీ కనిపిస్తుంది, లోన్ ఇస్తుంది. సార్ కానీ ఇప్పుడు 65 ఇప్పుడు 80కి మనం లోన్ తీసుకున్నాం కదా, D% 80కి తీసుకున్నాడు కానీ అతనికి వచ్చింది 65, కానీ అతను కట్టే ఇంట్రెస్ట్ దేని మీద వస్తుంది, కట్టడం కాదు, అంటే లోన్ ఇచ్చినప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ ఇవ్వాలి కదా. ఇప్పుడు 100 రూపీస్ బి పర్సన్ ఎంత 80 రూపీస్ లోన్ తీసుకున్నాడు. 80 రూపీస్కి ట్యాక్స్ వచ్చేసి 50 రూపీస్, 80 రూపీస్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ కడతాడు. ఇప్పుడు 65కి ఎందుకు కడతాడు, 80కి కడతాడు. ఈ 65 ఏంటి, వేరే వాళ్ళకి లోన్ ఇచ్చింది. ఓకే, సో ఏ పర్సన్ డిపాజిటెడ్ 100 రూపీస్ ఇన్ బ్యాంక్. అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 100 రూపీస్ 80 రూపీస్ ఈజ్ లెండెడ్ లోన్ టు బి పర్సన్. ఓకే, రిమైనింగ్ 20 రూపీస్ విత్ ఆర్బీఐ. ఓకే, ఈ 80 రూపీస్ క్యాష్ రూపంలో ఇవ్వదు కాబట్టి డిపాజిట్ రూపంలో ఇస్తుంది కాబట్టి ఇది డిపాజిట్ అవుతుంది. 80 రూపీస్ డిపాజిట్ అవుతుంది. ఈ 80 రూపీస్ ఏం చేస్తుంది అంటే బి పర్సన్ డిపాజిట్ చేశాడు కదా, ఈ 80 రూపీస్లో నుంచి వాడుకొని డిపాజిట్ అనేది ఉండదు. ఇప్పుడు వేరే వాళ్ళు నా దగ్గర 100 రూపీస్ నేను బ్యాంక్ అనుకోండి, వేరే వాళ్ళు నా దగ్గర 100 రూపీస్ డిపాజిట్ చేశారు. ఆ 100లో 20 రూపీస్ నేను ఆర్బీఐకి ఇస్తాను, రిమైనింగ్ 80 రూపీస్ నీకు ఇస్తాను. నీకు 80 రూపీస్ ఎలా ఇస్తాను, క్యాష్ రూపంలో ఇయ్యను, నేనేం చేస్తాను అకౌంట్ రూపంలో చూపిస్తాను. అంటే మీకు డబ్బులు ఇవ్వను, నేను యాక్చువల్గా ఏం చేస్తాను అకౌంట్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాను, అంటే ఫిగర్స్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాను. రియల్గా నీ దగ్గర మనీ వస్తుందా, రాదు, జస్ట్ ఫిగర్, యూ విల్ గెట్ ఫిగర్. ఓకే, మనీ కాదు మనకు వచ్చేది, మీరు విత్డ్రా చేసుకుంటే మనీ వస్తుంది. ఓకే, విత్డ్రా చేసుకోనంత వరకు ఏమవుతుంది మీ దగ్గర. ఓకే, సో 80 రూపీస్ అనేది మీ అకౌంట్లో ఉన్నాయి, అకౌంట్లో ఉన్నాయంటే అది నాకు డిపాజిట్, ఖర్చు పెట్టుకోవచ్చు అది. ఓకే, దట్ డజంట్ మ్యాటర్, మీరు విత్డ్రా చేసిరా చేయలేదా అనేది డజంట్ మ్యాటర్. ఓకే, ఇట్స్ సెకండరీ థింగ్. ఓకే, డిపాజిట్ చేసింది అనేది సెకండరీ థింగ్, అది పక్కన పెట్టండి. ఓకే, సో మీకు డిపాజిట్ రూపంలో ఇస్తున్నాను కాబట్టి అది నాకు డిపాజిట్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఆ 80 రూపీస్లో మళ్ళీ కొంత ఆర్బీఐ దగ్గర పెడతాను, మిగిలింది ఏం చేస్తాను వేరే వాళ్ళకి లోన్ ఇస్తాను. వాళ్ళకు కూడా క్యాష్ రూపంలో ఇవ్వను కాబట్టి డిపాజిట్ రూపంలో ఇస్తాను కాబట్టి అది మళ్ళీ నాకు డిపాజిట్ అవుతుంది. మళ్ళీ దాంట్లో కొంత ఆర్బీఐ దగ్గర పెడతాను, మిగతాది వేరే వాళ్ళకి లోన్ ఇస్తాను. ఇలా కంటిన్యూస్గా ఈ లోన్ అమౌంట్ అన్న 0 అవ్వాలి, లేదా ఆర్బీఐ దగ్గర ఉన్న రిజర్వ్స్ అయినా కూడా 100 అవ్వాలి. అయ్యేంతవరకు లోన్స్ ఇస్తూనే ఉంటాయి. అంటే ఒక 100 రూపీస్తో ఎంత మనీని క్రియేట్ చేసింది చూడండి బ్యాంక్. ఓకే, సో 100 రూపీస్తో ఎంత మనీని క్రియేట్ చేసింది డిపెండ్స్ ఆన్ రిజర్వ్ రేషియో. ఓకే, రిజర్వ్ రేషియో పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇట్ విల్ బీ కన్ఫ్యూజ్, సో దట్స్ వై ఐ డిడ్ంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. ఓకే, so it takes a long period of time to understand. Okay, so very specifically we need to explain that. Okay, for that it takes almost 2 to 3 classes for that. Okay, that's what.
Actually, that is not there in the book, so that's why I'm not explaining that. Okay, so for understanding, I have said you. Okay, next, if you move on, qualitative. Okay, so what are the qualitative? Loan to value ratio and margins. So consumer credit control and credit rationing. So what the RBI do? It will control the credit by qualitative measures. How? Loan to value ratio and margins. So what the RBI will do? So it will decide. Okay, whenever, okay, so మనం గోల్డ్ రూపంలో గోల్డ్ లోన్ తీసుకుంటున్నాం. ఓకే, సో గోల్డ్ తాకట్టు పెట్టి లోన్ తీసుకుంటున్నాం. అప్పుడు 100 రూపీస్ లో 1 lakh రూపీస్ వర్త్ ఆఫ్ గోల్డ్, ఓకే, బ్యాంక్లో తాకట్టు పెడితే మీకు ఎంత లోన్ ఇస్తారు? 1 lakh-కి 1 lakh ఇవ్వరు. ఓకే, 1 lakh-కి 1 lakh ఇవ్వరు, 60,000 ఇస్తారు. ఓకే, సో 60,000 ఇస్తారు. ఓకే, సో తక్కువ ఇస్తారు, ఎందుకంటే రికవర్ కావాలి కదా. ఓకే, నష్టం జరగదు కదా బ్యాంక్కి, రికవర్ కావడానికి. సో లోన్ తక్కువ ఇస్తారు. దీన్ని ఇన్ఫ్లేషన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి ఇస్తారు. ఓకే, ఆర్బీఐ ఏం చేస్తుంది? ఈ రేట్ని డిసైడ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఆర్బీఐ కనుక 70,000 ఇవ్వమంటే 70,000 ఇవ్వాలి. 70,000 ఇచ్చినప్పుడు లోన్ అమౌంట్ అనేది పెరుగుతుంది కాబట్టి కన్జంప్షన్ పెరుగుతుంది. ఓకే, సో 1 lakh గోల్డ్ అంటే తాకట్టు పెడితే ఏమవుతుంది? 70,000 వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు ఎర్లియర్ 60,000 వచ్చేది, ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ తగ్గించింది అనుకోండి 50,000 వస్తుంది. అట్లా, సో అలా లోన్ అమౌంట్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది. ఓకే, సో కన్జ్యూమర్ క్రెడిట్ కంట్రోల్. కన్జ్యూమర్కి క్రెడిట్ కంట్రోల్ ఉంది. డెబిట్ కార్డ్ క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఉన్నాయి, దానికి లిమిట్ అనేది ఉంటుంది. ఒకవేళ గవర్నమెంట్ లిమిట్ ఇంక్రీజ్ చేసింది అనుకోండి, ఎక్కువ లోన్స్ తీసుకోవచ్చు. ఆర్బీఐ లిమిట్ తగ్గించింది అనుకోండి, తక్కువ లోన్స్ తీసుకోవచ్చు. సో అట్లా క్రెడిట్ కంట్రోల్ కూడా చేస్తుంది. క్రెడిట్ రేషనింగ్. ఓకే, సీలింగ్ ఆన్ టోటల్ లోన్స్ ఇన్ ఈచ్ సెక్టార్. ప్రతి ఒక్క సెక్టార్కి ఏం చేస్తుంది? అప్పర్ లిమిట్ అనేది పెడుతుంది లోన్కి. ఓకే, అంటే ప్రతి ఇండస్ట్రియల్ సెక్టార్కి ఇంత లోన్స్ ఇవ్వాలి, అగ్రికల్చర్ సెక్టార్కి ఇంత లోన్స్ ఇవ్వాలి, సర్వీస్ సెక్టార్కి ఇంత లోన్స్ ఇవ్వాలి అని ఫిక్స్డ్ పెడుతుంది. ఓకే, సో దానికన్నా ఎక్కువ లోన్ తీసుకోవడానికి ఉండదు. ఓకే, ఫర్ ఇండివిజువల్ ఆల్సో వాట్ ఇట్ విల్ పుట్ అప్పర్ లిమిట్. ఓకే, సో మనం ఒక 5 lakhs అంటే 5 lakhs కన్నా ఎక్కువ లోన్ తీసుకోవద్దు. 10 lakhs అంటే ఎక్కువ లిమిట్ పెడితే ఆ ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ గ్రో అవుతుంది, ఆ సెక్టార్ ఎక్కువ గ్రోత్ అవుతుంది. గవర్నమెంట్ డిసైడ్ చేస్తున్నది ఏ సెక్టార్కి ఎక్కువ లోన్ ఇవ్వాలి, ఏ సెక్టార్కి తక్కువ లోన్ ఇవ్వాలి అనేది ఆర్బీఐ డిసైడ్ చేస్తుంది. దాని ప్రకారం ఏ సెక్టార్ గ్రో అవ్వాలన్నా ఆర్బీఐ చేతిలో ఉంటుంది. అట్లా.